Hi students, next topic is timing diagrams. Timing diagram are a part of interaction diagram. Timing diagram are similar to sequence diagram. In sequence diagram, the time order of messages from top to bottom. In this timing diagram, the time order of messages from left to right. Timing diagram consists of waveform or graph that represents the state of a lifetime at a specific point of time. Timing diagram illustrates how conditions are altered both inside and between lifelines alongside linear time axis. Timing diagram, the main purpose of timing diagram is the timing diagram describes how behavior of an object how behavior of an object changes from one form to another form changes from one form to another form in a given period of time. The main purpose of timing diagram is how object changes from one form to another form in a given period of time. Next, timing diagrams are specifically used in embedded software programming, hardware engineering, and it is also used in software development. So specifically used in embedded programming, embedded software programming, and it is also used in hardware engineering, and it is also used in software development. For this purpose, we are using timing diagrams. Next, graphical notations of timing diagrams. First one is lifeline. Lifeline are the objects which hold the states. They are similar to lifelines used in sequence diagram. So sequence diagram lo manamu elagaithe lifelines use chestunnamo here also same. So notations for lifeline. So lifeline represents only one interacting entity. It represents only one interacting entity. So a lifeline is a named element which represents an individual participant in the interaction is known as lifeline. So lifeline చెప్తున్నామంటే lifeline is a named element which represents an individual participant in the interaction అని చెప్పచ్చు lifeline అంటే. So it is the graphical notation for lifeline. So lifeline, so lifelines can be defined in any number. Depending upon the requirement, you can define any number of lifelines. So in this lifeline representing instance of a system and virus. Next, state or condition. So here state refers to the behavior of the system at a particular instance of time అంటున్నాం. State refers at a particular behavior of a system at a particular instance of time అంటున్నాం. So it is a graphical notation for state or condition time. So it is the virus is the instance name. So here dormant, propagation, triggering, execution, these are the states. So here timeline showing that changes in the state of the virus between dormant, propagation, triggering and execution. So next one is duration constraint. Time taken by the state to be inactive in the system is known as duration constraint. So it is the graphical notation for duration constraint. So here it is the classifier name. So it is a duration constraint. So here ice
should melt into water, it will take 1 to 6 minutes of time. So it is a duration constraint. So definition చెప్తున్నామంటే time taken by the state to be inactive in the system. సో ఐస్ అనేది వాటర్ మెల్ట్ అయ్యేదాని కోసం ఇట్ విల్ టేక్స్ 1 to 6 minutes of time. So it is the duration constraint. It is a classifier name. Next, time constraint. So time constraint is nothing but time limit for a particular state in a system. When timing constraint is reached, the state has to be changed. So graphical notation చూసామనుకోండి, here sleep awake. So ఇక్కడ a person should wake up in between 5:40 a.m. and 6 a.m. Okay, so here it is a time constraint. Next, event. Event is nothing but event is similar to the triggers. They are responsible for changing states in the system. So example diagram lo I will show triggers, that is events. Next one is destruction occurrence. When an object is not a part of the system, it can be destroyed. Deconstruction objects are denoted by placing an X mark at the end of the lifeline. So it is a X mark at end of the lifeline. So here in this graphical notation, so here virus lifeline is terminated. So it is called as destruction. It is called as destruction occurrence. Next one, benefits of timing diagram. What are the important benefits of timing diagram? So we have so many number of benefits and also drawback is there. So first benefit is it represents the state of an object at a particular point of time. First benefit. Second benefit is it implements forward and reverse engineering process. It will implements forward and reverse engineering process. First benefit ఏంటంటే it represents state of an object. State of an object at a particular point of time. Second benefit is it implements forward engineering, forward and reverse engineering process. Forward and reverse engineering process. Next, timing diagram keeps eye on every single change. Keeps eye on every single change that happens within system. These are the important benefits of timing diagram. First benefit is it represents state of an object at a particular point of time. Second benefit is timing diagram implements forward and reverse engineering process. Next, third benefit is it keeps on eye on every single change that happens within the system. These are the important benefits in timing diagram. Next, coming to drawback of timing diagram, the main drawback is it is hard to maintain and understand. This is the drawback of timing diagram. Next, example for timing diagram. So it is an example for timing diagram. So in this example, so we are taking one frame. So lifelines, alarm, door. So x-axis we are taking elapsed time, y-axis we are taking list of states. Next, duration constraint, event, time constraint, destruction occurrence. So before going to construct timing diagram, first of all we can understand
So what are the requirements of timing diagram? It means to construct timing diagram, first identify the lifelines to be created. So lifelines మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. So here alarm, door. We have two lifelines. One is alarm, next one is door. Next, identify the state or condition for each lifeline. We have to identify the state or condition for each lifeline. Identify చేసుకోవాలి. Next, we have to decide timing units. We have to decide the timing units. So we have taken timing units as milliseconds. ms అంటే millisecondsలో తీసుకున్నాం అన్నమాట. Next, draw the timing diagram which we will be showing various transitions. Various transitions తీసుకుంటున్నాం. Next, when one lifeline communicates with other, we have to show it with help of directed messages. So here, when one lifeline communicates with other, we have to show with help of directed messages. So here, so alarm, door, these two are called as lifelines. These two lifelines are communicating with direct messages. So in this timing diagram example, let us understand timing diagram by using some simple notations. So here, timing diagram for automatic door system. So ఇక్కడ ఏం చేసామంటే టైమింగ్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ డోర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం. సో హియర్ ద డోర్ ఓపెన్ ఫర్ 300 milliseconds. Here the door open for 300 milliseconds. After that, it is programmed to close itself. So here the door will be opened for 300 milliseconds. After that, it is programmed to close itself. While closing, it will raise an alarm. While closing, it will raise an sound alarm for 200 milliseconds, indicating that the door is closing. So here, alarm is set for 200 milliseconds, indicating others that the door is closing అన్నమాట. So here in this timing diagram, we are mainly focusing on timing constraints and states. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా చూడండి. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ డోర్ సిస్టమ్ చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే డోర్ ఓపెనింగ్ ఫర్ 300 milliseconds. After that, it is programmed to close itself. So ఇక్కడ ఏంటంటే while closing, it will raise an alarm for 200 milliseconds, indicating others that the door is closed. ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. సో ఇక్కడ మెయిన్గా మనం ఏం ఫోకస్ చేస్తున్నామంటే టైమింగ్ కన్స్ట్రెయింట్ అండ్ స్టేట్స్ ఫోకస్ చేస్తున్నాం. సో ఈ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే, సో ఇప్పుడు చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్స్తో పాటు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద లైఫ్ లైన్స్. సో లైఫ్ లైన్స్ ఏం కావాలో మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో లైఫ్ లైన్స్ హ్యాస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్. ఓకే, హియర్ వీ నీడ్ 2 life lines. వన్ ఈజ్ అలారం, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డోర్. సెకండ్ ఏం చేయాలంటే ఐడెంటిఫై ద స్టేట్ ఆర్ కండిషన్స్ ఫర్ ఈచ్ లైఫ్ లైన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్టేట్ ఆర్ కండిషన్ ఫర్ ఈచ్ లైఫ్ లైన్. ప్రతి ఒక్క లైఫ్ లైన్కి స్టేట్ కండిషన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ టైమింగ్ యూనిట్స్. సో మన టైమింగ్ యూనిట్స్ని ఇక్కడ డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే వీ హ్యావ్ టేకెన్ టైమింగ్ యూనిట్స్ యాజ్ ఎంఎస్, మిల్లీ సెకండ్స్లో తీసుకున్నాం అనమాట. అంటే 300 milliseconds అంటే 3 seconds అనమాట. అదేవిధంగా 200 milliseconds అంటే 2 seconds అనమాట. ఇక్కడ 3 years అంటే 3 seconds అనమాట. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే డ్రా ద టైమింగ్ డయాగ్రామ్ ఇన్ విచ్ వీ విల్ బి షోయింగ్ వేరియస్ ట్రాన్సిషన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే ఆల్సో వెన్ వన్ లైఫ్ లైన్, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే వన్ లైఫ్ లైన్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అదర్ లైఫ్ లైన్, వీ హ్యావ్ టు షోయింగ్ ఇట్ విత్ డైరెక్టెడ్ మెసేజెస్. అంటే ఒక్కొక్కటి ఏం చేస్తున్నామంటే డైరెక్ట్ మెసేజ్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ డయాగ్రామ్లో దీస్ 2 are called life lines. X axis is called as
elapsed టైం ఇక్కడ 0, 100 మిల్లీసెకండ్స్ అంటే 1 సెకండ్, 2 సెకండ్స్, 300 మిల్లీసెకండ్స్ అంటే 3 సెకండ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వై యాక్సిస్ వచ్చేసి వై యాక్సిస్ విల్ బి లిస్ట్ ఆఫ్ స్టేట్స్. చూడండి ఇక్కడ ఓపెన్ డోర్, ఐడిల్, సౌండ్ అలారం, ఐడిల్, ఇవన్నీ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనమాట. సో అలారం, డోర్, లైఫ్ లైన్స్. నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ అంటున్నాం దీన్ని. ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్యూరేషన్ కన్స్ట్రెయింట్, ఇట్ ఈస్ ద ఈవెంట్, సో ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి destruction occurrence, it is the destruction occurrence. Okay ma, thank you. If you have any doubts you can contact me or text me in WhatsApp. Thank you.